We often hear the words plastic surgery, cosmetic surgery, या तो फिर reconstructive surgery. But how many of us actually know what they mean? Is plastic surgery only about beauty, or is it also about restoring lives after burns, या कोई accident, या कोई birth defects, या कोई illness? Today, we're going beyond the myths and social media trends to have a conversation that is educational, inspiring, and incredibly important. I'm truly honored to be joined by one of the Pakistan's most respected plastic and reconstructive surgeons, a pioneer in burn care, an educator, and someone who has dedicated decades to transforming lives through medicine. Please welcome Professor Dr. Shaista Afandi Rais. Thank you so much, Shaista, for coming at such a short notice. And I feel so privileged to have you over. I think abhi tak jitne bhi hamare paas guests aaye hain, you're the most, mashallah, the senior doctor. And I believe aapki jo efforts the in building up the department for the burn patients at Civil Hospital, what an amazing task successfully you accomplished, alhamdulillah. So when it comes to the word Shaista, when we talk about, I want you to tell me a little bit of a difference between when we say plastic surgery hai, ya cosmetic surgery hai, ya reconstructive surgery hai for your skin. What's the difference between the three, and is it really needed? Walaikum assalam. Thank you for having me over. Thank you. It's really, truly a pleasure to be speaking to you in this podcast with the family connections and so on and so forth. I hope we can convey messages which are important so that, it makes a difference. And alhamdulillah, I do call it the Allah Tawakkal Burn Center, no matter what it is, but the Sindh government and with the private partnership, Allah has been very kind that 65 patients are managed every day. It's always full. Plus the outpatients of over hundreds that come there for the follow-up. So, and internationally, more than 10 patients are impossible to manage because the management is extremely expensive. But it is happening, and it has happened, mashallah, for years. When I came back from the UK, I saw what was required. So refurbished the plastic surgery department with components of the trainings that were required. There was no postgraduate training. There was no postgraduate. There was no doctor as such in the department other than the professor who was working there. And so that went up. Then the Association of Plastic Surgeons came after the FCPS, which is the first in the world postgraduate that was registered by the help of Professor Fazil Elahi, who was my mentor at the College of Physicians. Then the association came, undergraduate exams, and the Burn Center. But my entire time at Dow and Civil as Secretary Academic Council and all was training and developing systems. Beautiful. Beautiful. And mashallah, that is what is churning at the moment. And I hope it continues. Inshallah. Now, as far as skin health is concerned, that was your question, right? Yes. It is very simple. Everything comes at birth and then has an expiry date. Now, if you look around in nature also, you'll see that plants that are in their own soil, grounded, and in their own environment, be it the desert, be it the highest peaks, be it, the agricultural lands, they bloom and in their own season. And if left alone, they do much better than when you put in various things into it. Likewise, this human body is an immaculately perfect automatic machine, which has its own nutrients, which are right next to them everywhere. And they come out of this very soil. The earth rises with the sun and sleeps with the sun. Absolutely. You fight it and you're ruining your system. And once you ruin your system, the first place where it shows is skin. The skin. Plastic surgery started in the Second World War when the
aeroplanes came in and the pilots started to get burnt when the plane was crashing. So when it crashed in the sea, they healed better. And if it crashed on land, they either survived or not. And if they survived, the healing was very different. So that was reconstructive surgery, but it was called plastic surgery because their skin, they discovered that you can use your own skin and put it back in another place where there's no skin, and it was pliable like plastic. So plastic surgery. So that is where it started, and now it is reconstructive and aesthetic surgery as well. Burns to apni jagah pe hai with this plastic and everything that goes with it. Reconstruction is bomb blasts, accidents, post-cancer, congenital variations, and so on and so forth. Then comes the aesthetic side of it, which is actually, person is absolutely normal, but the marketing that goes on comes and gets registered. And once that registration comes in, without realizing, they get into it like, cattle. वो जो भेड़ चाल एक उर्दू में, I think that's the only way you can say it. And most of our women and men and children in Pakistan and India and Bangladesh are absolutely beautiful. They're intelligent, they're resilient, they're happy regardless of what happens. And that shows on their skin as well. It does. But when this psychological issue comes in, a perfectly normal person then gets totally diverted towards their appearance, and what they're seeing is not what is being advertised. So they keep going for corrections towards the advertising and the marketing. Correct. And there is always two ends of the spectrum. There is the good, the not so good. Since you're such a senior doctor, did you see the change in the percentage of people's concerns after the social media? Because आप और मैं तो उस generation के हैं कि हमारे पास कोई phones नहीं थे and ये सब नहीं थी चीजें. So did you, because I do see the difference. I started 30 years ago and I do see the percentage of, people switching from one thing to the other, and वो concerns पहले नहीं थे जो अब आ रहे हैं, बिला वजह आ रहे हैं. Did you also feel the same, since you've been such a senior plastic surgeon and you've, worked so much on burnt patients? And तो आपको लगा कि लोग बिला वजह भी they want to come and go towards, aesthetic point of view se main baat kar rahi hu. Do you feel that? So Noria, I'm going to congratulate you on your own upkeep and well care of your skin and your own personality. When you mentioned the number of 30 years, yes, Shaista, you look like a 21-year-old yourself. Yeah, it's been your time flies, Shaista. Yeah, mashallah. So you've seen the change come in, and you've yes. seen the lack of thought behind people allowing themselves to seek certain procedures, etc., without even knowing what they're going into. And it's, like I said, a whole group of them will turn up and they're chatting away. And these are all very serious, procedures. And when the person who's having it done understands it fully and then allows it, that is the way forward. As I said, not everyone requires all these things, because if you look at the face, we have muscles here. There is no heart here. There's only one heart, and that's pumping the blood through the system. The helpers for the heart are the muscles, for allowing the blood to flow through, and the lymphatic. We're 70% fluid, so all that is being done by muscles. You paralyze it, and then wherever there's dependency, you'll find a little layer or a little heaviness there, because the fluids are not flowing. Absolutely. And then there is this sort of an area where there are no valves between the brain and the vessel. It goes kind of directly if it is injected deeply and so on. So it's a whole professional training, which is an aesthetic side of it, which is into a normal person because they want it. It is not because it's required.
Botox, etc., was initially used for people who had tics, who have this constant muscular movement, which is very Twitching. exhausting, and torticollis, where the Absolutely. muscle is in spasm, so they would give it. So it would. But then once the instrument of use was there, it had to be marketed, be it laser, be it this, be it that. But it is the choice of the person who allows it to be used, and they need to be knowledgeable, educated, and then go ahead if they want to have it done. But their choice. And Shasta, tell me this question I always whenever I meet you, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं शाइस्ता से मिलूंगी तो ये ज़रूर पूछूंगी. But I just wanted to know the numbers कि हमारे मुल्क में, और just if we talk about कराची में हर साल कितने पेशेंट्स के साथ इंसिडेंट्स होते हैं with burns and accidents, and what's the number of patients you see? If I was to say 100% होते हैं, आपको कभी हुआ है कि हाथ पतीली पे लग गई? Of course. या कोई गर्म चीज आपने हाँ, गलती से पकड़ हाँ. ली? It's a burn. Yeah. 100% है. It's the intensity of the burn that is the issue. And while I was under training and came back to Pakistan, तो वही था कि accident होता है and so on. But I have now researched, and I am 100% sure that every accident is 100% preventable. You just need to be aware. Awareness क्या है? चूल्हे के पास जा रहे हैं, 10 लोग किचन फोकस कहीं और होता है ना शाइस्ता, फोकस कहीं और होता है तो गलतियां लोग चला कर रहे देते हैं. कहीं हैं, फोन पे बात हो रही है, yeah. एक्सीडेंट हो गया. एंड माएँ गई हैं बच्चों को टैंक में डाल के सफाई के लिए, फिर कैंडल उसमें डाल दिया, एंड थिंग्स लाइक दैट. सो ये जो अवेयरनेस है, और सोच के हर चीज करें, और जो काम अगर आप और मैं बात कर रहे हैं तो पूरा जहन इसी पे है ना. तो जहन इस पे रखें. कुछ और उस लम्हे के लिए ना सोचें. इंशाल्लाह कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो कि नहीं होनी चाहिए. लेकिन जहाँ आपने 2-3 चीजें की, और खास तौर पे बच्चों पे, एक तो गुस्से में मेरे पास जो आया था, जो मेरे जहन से नहीं निकलता है, वो बच्चा एक रमजान के दिनों में किसी से पकौड़ा मांग रहा था या समोसा. I won't mention names. Yeah, of course. Or the area. उस आदमी ने लेकर के उस बच्चे का हाथ तेल में डाल दिया. Oh my goodness. sort of ये चीजें भी होती हैं. So ये जो है, और आजकल जो कुछ बच्चों के साथ हो रहा है, so बच्चों को बड़ा एहतियात से रखते हैं. बौचखानों में नहीं, टेबल क्लॉथ के साथ अगर केटल पड़ी हुई है तो बच्चा is curious, वो खींचेगा. Exactly. शाइस्ता मुझे बताएं, let's say since you are here today, खुदा ना खास्ता किसी के साथ घर में कोई भी चले, let's for example like you said, हमारा हाथ यहाँ से जल जाता है, हम पतीला उठा रहे हैं या उंगली whatever, घर में दवाई नहीं है. What's that one thing that you think हम सबके घर में होती है जो कि immediately उस बर्न पे लगा जाए? What could that be? That is, हाँ, हमारे एक चीज गर्म है तो उसको आप क्या करते हैं? ठंडा. हाँ. पानी आपके पास है. हाँ. ज्यादातर ठंडा दूध भी पड़ा हुआ होता है. और आपको पता है कि दूध जो है बच्चे को दो तो उसके इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं. हाँ. जख्म पे लगाओ तो ठीक. हाँ. तो ठंडा पानी या पानी, हाँ, सादा पानी, हाँ, या दूध, हाँ, ये 2 चीजें आप डाल दें और खूब उस जिस्म के हिस्से को मोबिलाइज, उसको चलाएं. अच्छा. उसकी वर्जिश करें बिल्कुल पूरे रेंज में. जैसे सर्कुलेशन ठीक होगी इंशाल्लाह आराम आ जाएगा. लेकिन उस पे जो पूरा बिरयानी मसाला और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ होता है, उससे इन्फेक्शन होता है. और कभी भी रुई लेके उस पे सफाई तो करने की कोशिश. बचपन में हमने सुना था कि जी टूथपेस्ट लगा लो. हाँ, Does that also work? इसमें कोई रिसर्च नहीं हुई है तो मैं मना नहीं करूंगी. Okay. लेकिन ये है कि अगर कोई चीज बर्न पे आप लगा लें तो उसको उतारने में जो भी सही हो रहा होता है, क्योंकि एक वो तय होती है जल्द की, वो ठीक हो रही होती है. जैसे आपने उसको हटाने की कोशिश की, आपकी जो उसका जो शिफा है वो खत्म हो जाता है इलाज. सो जितना कम होगा, सादा, उसको गर्म है उसको ठंडा कर लें. उसमें वो आता है फालका जो होता है उसके ऊपर ब्लिस्टर, वो आप रखिए,
کیونکہ وہ آپ کا اللہ کی طرف سے ایک بایولوجیکل ڈریسنگ ہے. جیسے وہ ٹھیک ہو جائے گا نیچے ڈریسنگ ہے پوری, اس میں ہر چیز ہے اس پانی میں جو آپ کو ٹھیک کرتی ہے, اور ایک طے بھی ہے جلد کی. جیسے وہ ٹھیک ہوتا ہے وہ خود بخود وہ کھلتا ہے, ایک جلی کی طرح مٹیریل ہوتا ہے, آپ کھولیں گے تو بالکل پنک جیسا جلد نکلے گا, وہ آپ کا نیا جلد ہے. اب اس کو کلوس سے بچانا ہے کیونکہ ہمارا رنگ ہے. سورج سے 3 مہینے آپ کو اس کو بچا کے رکھنا ہے. اب اس کپڑے سے بھی جلد پہ رنگ آ جاتا ہے, تو آپ کو سن بلاک کسی حد تک محفوظ رکھتا ہے, لیکن جتنی اچھی طرح سے آپ پروٹیکٹ کریں گے اتنی اچھی طرح سے آپ کی جو ہے وہ جلد صحیح ہو جائے گی بغیر نشان کے. اور جلد تو ٹھیک ہو گئی, نظر آ رہا ہے, نظر اس لیے آ رہا ہے کہ رنگ فرق ہے. Of course. اگر 3 مہینے آپ اس کا خیال کریں گی, اس کے بہت سارے احتیاط ہیں جو کہ کرنے پڑتے ہیں, وہ آپ کریں گی تو اور سب نیچرل ہے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو خرید کے مطلب دوائی کے طور پہ, انشاءاللہ پتہ بھی نہیں پڑتا. اور میرے جو جھلسے ہوئے ہیں 80% ٹھیک ہو کے گئے ہیں, کیونکہ ایکسپوجر مطلب سمجھ کے کرنا ہوتا ہے ہر پیشنٹ کا. اور پھر کنسسٹنسی بھی تو ایک چاہیے ہوتی ہے نا, کہ آپ وقت بائی وقت لائک واٹ ایور دا ڈاکٹر واٹ ایور یو سجیسٹ دیم, تو وہ اس کو فالو بھی کریں. بہت سارے لوگ فالو بھی تو نہیں کرتے نا ٹریٹمنٹ کو. جیسے آپ اور میں ہیں, اگر ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور کانٹیکٹ ہے, ایک انٹریکشن ہو رہی ہے جہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ سن رہی ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگلے سوال کی طرف آپ کا ذہن جاتا ہے, پھر میں آپ سے کچھ اس طرح بات کرتی ہوں کہ آپ واپس آ جاتی. تو جو مریض ہے یا جو بھی ہے اس سے اتنی سی بات ہو کہ وہ چیز سمجھ میں آ جائے, پھر جب وہ اگلی دفعہ آئے تو مزید. اور پہلی دفعہ ایک کاؤنسلنگ سیشن میں کرتی ہوں جو کہ اس میں سب چیز بتا دیتی ہوں. ان کے جو بھی ان کے خیال رکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی زیادہ کرنی پڑتی ہے اور مریض کی جو ہے اس سے کم, کیونکہ مریض سمجھ رہا ہے. جو ارد گرد والے ہیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اس کا پیچھا چھوڑ دو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میرے پاس بھی اگر کوئی ماں بیٹی ساتھ آتی ہیں, کوئی مدر اپنی بیٹی کو لاتی ہیں, یا کوئی 2 دوستیں آتی ہیں یا 2 بہنیں, تو میرا زیادہ تر فیس جو ہے ان کے ساتھ جو اکمپنی کر رہے ہوتے ہیں میں ان کو سمجھا رہی ہوتی ہوں, بیکاز آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ پیشنٹ تو ہارڈلی آئی تھنک وہ شاید 30% سن رہا ہے. اور یہ میں نے اس طرح سے سیکھا کہ وہی پیشنٹ جب 3-4 دفعہ بعد میں آتا ہے تو وہ وہی سوال بار بار کر رہا ہوتا ہے جو کنسلٹیشن والے دن میں جواب دے چکی ہوتی ہوں. So I realized that they weren't even listening to me when I was saying certain things. اس کو میں آگے لے کے چلوں گی کہ وہ سن رہے ہیں, لیکن جو ارد گرد والے ہیں نا وہ زیادہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں. غور سے نہیں, وہ ان کے پیچھا نہیں چھوڑتے, اور جو چیز آپ نے ان کو کہا ہوا ہے کہ اس طرح کرنا ہے, ایسے نہیں ایسے کر لے, ایسے نہیں ایسے کر لو, تو وہ جو پیشنٹ ہے جو بھی ہے ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اس وقت اپنے ارد گرد والوں کی, اور ہر ایک کے پاس ایک رائے ضرور ہے, چاہے ان کو آتا ہو یا نہ آتا ہو. اور مشورے مفت کے تو ایسے ان بچوں کو ملتے ہیں یا پیشنٹ کو ملتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں وہ ایسے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کروں کیا. تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آئندہ آپ کو کوئی کچھ کہے تو ان کو کہیں کہ مجھ سے آ کے بات کریں, آپ میری بات سنیں. Absolutely. So اس کے بعد جو ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں, ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں کی ناک جو بھی ہے وہ ہے, بچی کی جو ناک ہے وہ دونوں کو کمبینیشن ہے, اور دونوں کی شادی بھی ہو گئی ہے ماں باپ کی. اس کو ہاتھ لگا لگا کے ناک کو, اس کی ناک ایسی, اس کی ناک, پھر مجھے ان کی طرف دیکھ کے کہنا پڑتا ہے آپ نے اپنی ناک دیکھی ہے, وہی ناک ہے اس بچی کی, آپ کی شادی ہو گئی ہے, ایسی بھی ہو جائے گی, لیکن اس کو پڑھاؤ لکھاؤ, اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو, اور ان فضولیات سے stop worrying about the nose. Absolutely. تو یہ ہے آج کل جو کچھ چل رہا ہے. Very sad, very sad. Absolutely. مجھے اکثر بعد میں جب پیشنٹس گھر جاتے ہیں تو ان کی طرف سے ان کی بیٹی یا ان کی امی کے ٹیکسٹ میسیجز آتے ہیں سوالوں کے, and this is exactly what I say to them. Please come and see me next time when this person comes for the treatment, you come along. We are not going to sit and do the consultation over the phones. But absolutely. And then easy they go on with یہ جو سوال آتے ہیں وہ صرف اس مریض کو مزید پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں زیادہ تر, اور خراب بھی تو کرتے ہیں یہ لوگ ٹریٹمنٹ.
उस अक्सर ऐसा होता है कुछ लोग ट्रीटमेंट बीच में छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट रिमाइंडर टू देम कि तुम सही नहीं करवा रही हो, तुम बहुत पैसे खर्च कर कोई रही हो, फर्क ही नहीं तुमसे आ रहा, कोई फर्क नहीं आ रहा। और राइट। वही हैं जो कि फिर गड़बड़ करते हैं। सो जब तक जो आपके सामने जिसका इलाज होने वाला है, उनको जब तक आखिरी नुक्ते तक ना समझ में आए, मैं शुरू नहीं करती। आपके ख्याल से शाइस्ता कितना, इज इट अ थर्ड डिग्री बर्न, फोर्थ डिग्री बर्न, कौन से डिग्री तक आपको लगता है कि हमारे मुल्क में एक्सेलेंट इलाज हो जाता है एंड flawless skin वापस people can get back the same original skin that they have? Do we have enough resources to get to that stage of the result? हमारे पास नॉलेज भी है, एक्सपर्टीज भी है, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं टॉप ऑफ द लाइन है दुनिया भर में, वही हैं जो कि सब कुछ संभाल। Absolutely. हमारी जो यहाँ पे ट्रेनिंग होती है मिनिमम फैसिलिटीज के साथ होती है, और रिजल्ट वही आता है जो कि बाहर के मुल्कों में। नाम लेने के बगैर बताऊंगी कि कुछ लोग यहाँ से एक बच्ची को ले गए थे कि हम फलाने मुल्क में आपको बिल्कुल ठीक करके वापस ले, यहाँ पे उसका बहुत अच्छा इलाज हो रहा था, इसका घर था यहाँ पे, रिश्तेदार थे जो उसको ले गए। जब इलाज हुआ तो यहाँ पे जो हम टाइम देते हैं और जिस तरह हम करते हैं वहाँ पे तो नहीं हुआ, वापस आके उसने खुदकुशी कर ली। तो ये जो चीज़ें हैं कि बाहर के ढोल सुहाने, जो पड़ोसी है उसका घास आपको ज़्यादा हरा नज़र आता है, जब आप वहाँ जाओ तो देखो शायद आपके गार्डन से भी बदतर है, बाग से। तो यहाँ पे हर चीज़ है। देखें, एक चीज़ है कि मुख्तलिफ है, उस मुख्तलिफ चीज़ को जो है आप उसको बेहतरी की तरफ ला रहे हो। तो ऐसे आप अपने जहन में तस्वीर ला के रखें कि वो हूर परी बिल्कुल जैसे कि फरिश्ता कोई नीचे आसमान से उतरी हो जाए, तो फिर वो जो सोच रहा है उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ है वो बेहतरी के तरफ आ जाए अब देखने में। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मेरा काम है होलिस्टिक प्रैक्टिस में, कि वो जो भी मरीज़ है अपने पाँव पे खड़े हो, अपने काम पे जाए, पढ़ाई पे जाए और अचीव करना शुरू करे इंडिपेंडेंटली। तो ये एम होता है इलाज का। Thank you so much, Shaista. Lovely talking to you. And all I can say in the end to all my followers, कि gratitude. Don't forget to be grateful to Allah what He's given you. Number 1. Number 2, be focused, especially जब आप अपने घर के ऐसे हिस्से में हैं जहाँ पे if you're cooking या कोई गर्म चीज़ है या you're boiling stuff, you have to be focused. शाइस्ता ने, या अगर आप even if you have a matchbox or if you have a lighter, अपने environment को पहले check करें before you actually hit the matchbox. Correct, शाइस्ता? So, and बहुत सारी और अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। जैसे शाइस्ता ने बोला, आप यंग हैं, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें, और इन दुनियावी चीज़ों को और ये जो सोशल मीडिया पे फिल्टर और एडिटेड पिक्चर्स के पीछे और कंपैरिजन्स जो हम करना शुरू कर देते हैं दूसरे लोगों के साथ, प्लीज़ बी ग्रेटफुल व्हाट अल्लाह हैज़ गिवन यू एंड फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू, जो कि आपकी ज़िंदगी को और ब्यूटिफाई I think करेगी, rather than comparing yourselves to other and bila wajah ke aesthetic procedures करवाएं. Thank you so much, Shaista. Please DM us questions if you guys want us to invite. We will invite her over again. I'm not done with you, Shaista. Let me tell you this. You have to come again. Inshallah. It was so much fun to have the conversation. हमें पता ही नहीं चला time का. But please DM us. So next time when Shaista comes, we will then speak on the topics you guys would like to hear. Thank you so much. Thank you, Noreen, and it was wonderful having you as a host. Thank you so much, Shaista.